Sorry for disturbance. So we are, I think we have started our syllabus. Okay, so we have here. So after this first step, we have to go for the try to computer huge memory capacity, fast processing speed, and user friendly. Okay, so at the time of the configuration, okay, whenever you are going to do any CAD phase, CAM phase, and CA phase, so your computer should have a huge memory capacity, fast processing speed, and user friendly interaction graphics card. ओके, आता आपण एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊया. ज्यावेळेस तुम्ही लॅपटॉप परचेस करायला जाता त्यावेळेस तुम्ही काय बघता लॅपटॉपच्या कन्फिगरेशन मध्ये, की तुमचा लॅपटॉप हँग नाही झाला पाहिजे, म्हणजे फास्ट चालला पाहिजे. तुम्ही काय बघता, रॅम भरपूर पाहिजे. सिमिलर वे वी हॅव टू कॉन्फिगरेशन make like our supercomputer for CAD. Okay, so actually for CAD phase there is not a huge requirement for this higher configuration, but at the time of the manufacturing at CA phase we have to use higher level software. So we have to higher memory, graphics memory, okay, then RAM and the storage capacity for the smoothly working for any software. Okay, so this is the second thing. Then we have to go for the actual analysis. So what is the benefit of these supercomputers? So it will give a fast result, it will save your analysis time. Okay, that means your lead time will be decreases. तुमचं जर वर्किंग जर फास्ट झालं सुपर कम्प्युटरमुळे, तुमचं काय होणार आहे की तुमचं टोटल अनालिसिस टाइम डिक्रीज होईल. सो अनालिसिस टाइम डिक्रीज झाला की तुमचं काय होईल, लीड टाइम डिक्रीज होईल, आणि ह्यानं काय होईल, तुमची प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होईल. सो दिस इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल. whenever you are trying to decrease your lead time, so that will be goes to up for the productivity. Okay, so that is a benefit. So that computer aided design, computer aided manufacturing, and engineering, so that are the technologies used for this purpose during the development of the mechanical product with best quality and lowest cost. So student must know, have knowledge about the CAD, CAM, and CAE. Okay, therefore this course concerns syllabus, different activities. So I will just enlist here some course objectives. What are our objectives from this subject? ओके, आपण काय शिकणार आहोत ह्या पूर्ण सब्जेक्ट मधून, त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला इथे मेन्शन केले, तुम्ही बघून घ्या. टू क्रिएट अन अवेअरनेस रिगार्डिंग द जिओमेट्रिक मॉडेलिंग ऍक्टिव्हिटीज इन इंडस्ट्री. तुम्हाला कळालं पाहिजे ज्यावेळेस तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये ज्यावेळेस जाल त्यावेळेस जिओमेट्रिक मॉडेलिंग कसं करायचं. देर आर डिफरंट टाइप्स हाऊ टू मेक अ जिओमेट्री. सो दॅट डिटेल्स वी विल सी इन different chapters. Okay, second is to create awareness regarding the CAM activities in manufacturing industries. There are different CAM activities, so which activities we have to use at which place. So that things you should understand after the completion of that particular chapter. Okay, third is to develop part programming capabilities for CNC machine. After completion of this subject, you should know, you should able to make a separate programming for separate operation like milling, drilling. Okay, so like this different operations, there are different programmings that C and G and M codes, by using G and M codes. Okay, so there are a lot of programming parties there, so that is a very important for such a huge CNC actually working. So that time you have to know how to develop the CNC programming. Okay, then empower students to learn advanced tools in automation. So actually in current industry 4.0, that is automation 4.0 now started. So how that machines are going to advance, so that part we will cover in this automation part. Once we have completed this automation part, so you should know how to use advanced tool for the automation system. We are reducing the number of the workers for particular that machines. Okay, first in the before 19 era, for one machine CNC near about 10 people are needed for the making some production goods. Okay, after 19 eras they are reduced to up to 5 people. After that 2001
in 2021. Now, one people or maximum two people are sufficient to complete the task on the CNC machine. Okay, in coming era futures, maybe a single person only for required for the starting of the machine. Okay, after that each and everything will be covered for the that machine only. That era also coming. Okay, last is utilize modern tools for the design analysis and manufacturing activities. Whatever we are our three phases CAD CAM CAE, for that three phases in coming eras we are using advanced tools. Okay, whatever previous tools that are also we are using, but for making good finishing products, for making less lead time and good quality products, we have to use new tools, modern tools, which we are using useful for our finishing goods. Okay, so that thing you should keep in mind. Okay, so after completion of the course, student will able to apply this CAD knowledge into our actual manufacturing technology in industry problems. This is our application based knowledge. Whatever you have gained from this theoretical subject, actually at the time of the implementing this in your industry, you should able to know how to implement this theoretical knowledge into your practical knowledge. That is the first thing. Second thing is whatever you have learned some software knowledge from this subject, means CATIA and analysis, that is ANSYS. So that thing should you know whenever you have to need implement in a finite element analysis. That time you should know how to use that ANSYS software for the structural and thermal analysis for the one-dimensional bar analysis. Okay. Last is programming. The same things already we have discussed regarding this CNC programming. Then now you can see first section consists of 3 chapters. We have total 6 chapters in that 3 chapters in section number first and another 3 chapters in second section. Okay, so now you can just focus on our unit number 1. That is a introduction to CAD CAM CAE. Means whatever we have started from the today's lecture, whatever I have given some introduction part regarding this 3 word only. Okay, means CAD meaning, CAM meaning, and CA. But now our first chapter is introduction part of this all 3 phases. In this unit content, now you can see first is product cycle and CAD CAM CA. म्हणजे ह्या चॅप्टर मध्ये सुरुवातीला एखादा प्रोडक्ट कसा मॅन्युफॅक्चरिंग होतो त्याची एक सायकल आहे. ती सायकल कशी इम्पॉर्टंट आहे इच अँड एव्हरी फेज. म्हणजे तुम्ही कुठेही जा, जगामध्ये कोणत्याही इंडस्ट्रीमध्ये जा, एखादा प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करणार आहात त्याच्यासाठी तुम्हाला जो सुरुवातीचा प्लॅन करावा लागतो तो म्हणजे प्रोडक्ट सायकल. आणि आपले हे टेक्निक्स जे CAD CAM CA चे आहेत. सो you know how to integrate this product cycle with our CAD CAM CA techniques. तुम्हाला हे जमलं पाहिजे की तुमचे हे प्रोडक्ट सायकल आणि आपले CAD CAM CA टूल कसे इंटिग्रेट करायचे आणि त्याच्यामधून तुम्हाला कसा एक बेटर प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं. हे जे कुणाला जमतं तो एक चांगला CAD CAM CA इंजिनियर होऊ शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट, what are the different advantages of this CAD CAM CA system. ओके, आपल्याला ह्याच्यामधून कुठले कुठले फायदे आहेत ते फायदे आपण बघणार आहोत. नंतर कोणते कोणते हार्डवेअर आहेत जे आपण ह्या CAD CAM CA सिस्टम साठी यूज करणार आहोत. आणि लिस्ट ऑफ द इनपुट अँड आउटपुट डिव्हाइसेस, दॅट इज द बेसिक क्वेश्चन्स फ्रॉम दी अवर this CAD CAM CA system. We should know what are the basic input devices for our CAD CAM CA system. आता इनपुट डिव्हाइसेस म्हणजे काय, जिथून आपण आपल्या सिस्टीमला इनपुट देऊ शकतो ते म्हणजे इनपुट डिव्हाइसेस. बेसिकली आपल्या कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये काय असतं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यूएसबी स्लॉट, यूएसबी, सीडी ड्राईव्ह, ओके, जॉयस्टिक असेल. तर याच्यामध्ये इनपुट डिव्हाइस कोणते, आउटपुट डिव्हाइस कोणते, that thing we will see in details of this first chapter. Okay, so this is the important part, like list of the input and output devices. Then second is the functions of the graphics software. Basically you might be know the term like graphics. Okay, graphics software. So basically सगळ्यांना माहिती आहे की ग्राफिक्स म्हणजे काय असतं, कारण की सगळेजण आता बऱ्यापैकी मोबाईल, स्मार्टफोन यूज करतात, लॅपटॉप घेतात. ओके, तर याच्यामध्ये व्हॉट इज द बेसिक अँड इम्पॉर्टंट रोल ऑफ द ग्राफिक्स. एनीवन जस्ट यू कॅन जस्ट टेल मी द
important functions of the graphics? Anyone, please? Just unmute yourself and just give me the answer in short way. What is the basic function of the graphics? Anyone, please? Already I have told you our lecture is not a single way communication. This is a two-way communication, must be. Okay, so that will be must interactive. Okay, so just give me answer. Anyone? What is the meaning of the graphics and graphics function? Yes. Anyone, please? Always welcome. Please be try to be answered. That will be wrong or that is not a question to is correct or wrong. Okay. Can I try? What is the basic function of? Yes, yes, always welcome. Your good name? Rishikesh Wag. Rushikesh, welcome. Sir, graphics is Just give nothing me. but we can understand the views of sections and our product, and we should know the failures and good quality products. Yes, very nice, Rushikesh. Other than this thing, viewing and just anything else you want to say? Graphics functions. अजून काही सांगू शकता का तुम्ही ग्राफिक्स बद्दल? ग्राफिक्सचे काय काय कार्य असतात, काय काम करतं ग्राफिक्स ऍक्च्युअली कम्प्युटर मध्ये, लॅपटॉप मध्ये, मोबाईल मध्ये? Sorry, sir, I don't know properly. Okay, no problem. Okay, no problem. Okay, thank you. Anyone else? राकेश सोडून अजून कोण आहे का जे सांगू शकतं की ग्राफिक्सचं फंक्शन ऍक्च्युअली काय असतं? Okay, so graphics is a very essential part in every smart devices. We can take the first example of our supercomputer. Supercomputer means we have designed for our CAD CAM CAE system. So basic function of the graphics is nothing but to visualize and show each and every details of that product. We can say a small pixel. ओके, आपल्या डिस्प्लेमध्ये मोबाईलच्या आपण म्हणतो जर डिस्प्ले खराब झाला असेल तर आपण जातो मोबाईल शॉपिंग मध्ये आणि डिस्प्ले खराब झालाय म्हणतो. दॅट इज नथिंग बट युअर मोबाईल graphics card means whatever graphics elements beyond that screen, that small pixel is consist. Okay, तर ते स्मॉल पिक्सेल असतात ते खराब झाल्यामुळे तुम्हाला व्हिज्युअलायझेशन व्यवस्थित दिसत नाही. तर ग्राफिक्सचं मेन फंक्शन काय, जे हाय लेवलचे जे तुमचे अनालिसिस आहेत त्याच्या मॉडेल मधले स्मॉल एलिमेंटचे त्याचे सुद्धा व्ह्यूज खूप छान देतात आणि ऍक्च्युअल कुठं जे काही हे असेल डिफॉर्मेशन असेल किंवा इलेमेंट स्ट्रेच झाला असेल त्याचं कलर कोडिंग मध्ये कसं व्हिज्युअलायझेशन ग्रेटर करता येईल. जसं की जिथं हाय स्ट्रेस आहे तिथं रेड कलर कसा डिस्प्ले करता येईल व्यवस्थित, जिथं लो असेल तिथं ब्ल्यू असेल, इंटरमिडिएट असेल तिथं येलो असेल. लाईक दिस वे ग्राफिक्स will show each and every details with a greater visualization purpose. Okay, and second another application like somebody has put in chat box like a gaming purpose. So that is the same reason whatever your high definition games, high memory games that requires a graphics card for performing a higher function. Okay, so ग्राफिक्सचं हे काम आहे की तुम्हाला जिथं जिथं व्हिज्युअलायझेशनचं काम असेल, तुम्हाला ग्रेटर परफॉर्मन्स हवा असेल व्हिज्युअलायझेशन मध्ये, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला ते चांगला परफॉर्मन्स करायला तुम्हाला ग्राफिक्स कार्ड हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सेकंड थिंग like selection of the CAD CAM CAE software. Already I have told you there are n number of the softwares. Okay, correct. So sir, you can now tell me at what time which software is good for each different stages of that product. सगळ्यात महत्वाचा रूल हा आहे की तुमच्याकडे खूप सॉफ्टवेअर आहेत पण तुम्हाला तो सॉफ्टवेअर कोणत्या वेळेस कुठे योग्य वापर करायचा ते तुम्हाला माहित नसेल तर यू आर युजलेस. ओके, तुम्हाला ते माहित असलं पाहिजे की कोणता सॉफ्टवेअर कोणत्या वेळेस वापरला पाहिजे. ओके, सो for that selection of the CAD CAM CAE software, there are one procedure to, you should know when, where, and how to use that particular CAD CAM CAE software for that particular step. That is a very essential part, and this step, that stages, n number of the people are doing the mistakes.
ह्याच ठिकाणी खूप लोक एक मेजर चूक करतात की तुम्हाला कोणत्या ठिकाणी कोणता सॉफ्टवेअर यूज करायचा हे जर ऍप्लिकेशन माहित नसेल तर तुम्ही जे काय करता सगळी जी प्रोसिजर ती व्यर्थ आहे. ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट चॅप्टर, दॅट इज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अवर CAD/CAM CAE part, and that is a major important role of this CAD/CAM CAE techniques. That techniques we should learn from this first chapter. Okay, only then now you can see our second chapter, that is called as a computer graphics and geometric modeling. Name itself indicates first half part, that is a computer graphics, means we should know each and every details regarding the computer techniques. कम्प्युटर मध्ये काय असतं, कम्प्युटर काय करू शकतं, कम्प्युटर मधले जे काही पार्ट्स आहेत त्याच्याबद्दल जे काही नॉलेज आहे, इन्फॉर्मेशन आहे, ती तुम्हाला आहे का. ओके, basically our subject is fully related to a computer system and techniques and software techniques. Okay, knowledge. So first of all we should know the each and every details regarding the computer. Okay, so second part is geometrical modeling, means you should know how to model any product with the help of the geometrical techniques. Okay, तुम्हाला एखादा प्रोडक्ट जर ड्रॉ करायचा असेल आणि त्या प्रोडक्ट ड्रॉ करण्यासाठी तुम्हाला जे लागणारे टूल्स आहेत ते कसे यूज करायचे बाय द यूज ऑफ द different software. Okay, so that things we should learn from this chapter. So first part is, you can see here, first is a point is geometric transformation. म्हणजे एखादी मी जर जिओमेट्री, एखादी डायग्राम जर मी एखाद्या सॉफ्टवेअर, सपोज वी कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ द AutoCAD. ओके, तर AutoCAD मध्ये मी डायग्राम ड्रॉ केली आणि डायग्राम ड्रॉ केल्यानंतर मला ती डायग्राम ट्रान्सफॉर्म करायची. ओके, by mistakenly we can say, or we can say by intentionally, I have drawn that figure at origin coordinate, means x0 y0. Okay, so that coordinate means we can call as the origin of that my screen or my plane. I have selected first of all one of the plane like xy plane. Okay, there are three planes, xy, yz, xz. Okay, so I have selected the xy plane, and after that I have drawn one entity at the start of the origin, that x0 y0. Okay, and I want to transform that entity from origin to some extent, means I will give some coordinate x25 y20. Okay, so like this way I want to just transform that entity from origin to the one of the second point. So how to transform that entity from one point to another point, that thing we should go for this geometric transformation. So in that geometric transformation, you will observe, you will see n number of the types, means rotate. Okay, म्हणजे मी ते डायग्राम रोटेट करू शकतो त्याच पॉइंटला, स्केलिंग करू शकतो म्हणजे साइज इन्क्रीज करू शकतो किंवा मूव करू शकतो. Okay, so like this way there are a number of the type in this transformation. So that type of the we will see in this geometrical transformation. Then second, homogeneous coordinates. ओके, तर आता कोऑर्डिनेट सिस्टीम बघितली तर त्याच्यामध्ये एक आहे ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम आणि एक आहे ते नॅचरल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, so that coordinate system we will see in details of this second chapter, but you should know the different coordinate system and its benefits, its functions. Okay, so homogeneous words indicates the homogeneous means एकत्र. ओके, त्याचा आपण बघूया डिटेल्स मध्ये. And I have told you 10 to 20% problems from this our subject. In that, this is the second chapter where we are going to see the some problems, means mathematical problems. Then, and that is a very important problems. That problems will be asked in university examination for the 8 marks. Compulsory problems they will ask on this topic, that is a geometrical transformation. So already I have told you there are n number of the type of the geometrical transformation. So how to solve that problem by using these different techniques, we will see in details at the time of the starting the second chapter. Okay, so likewise third point, that is a windowing and viewing transformation.
आता तुम्ही बघा, विंडोइंगचा ऍक्च्युअली अर्थ काय? एखादी विंडो म्हणजे आपण बघतो की बा ह्या विंडो मधून बघायचं. विंडो म्हणजे आपली खिडकी घेऊ नका, एक ईसीची आपली विंडो असते. आता मी एन नंबर ऑफ द टॅब्स ओपन केलेत बघा तुम्ही. एक साइन टॅब आहे, एक मेलची टॅब आहे, एक झूमची आहे आणि एक ड्राईव्हची आहे. ठीक आहे. सो लाईक दिस वे, at the time of the analysis, I have opened any software, analysis software, and at that software, I want to visualize, I want to view that product in a different window. Window means views. We can take the top view, side view, front view, like this ISO views. Okay. So at that time, this windowing and viewing transformation tool very essential for the detailed viewing. एक एक्झाम्पल घ्या. सपोज एक रेक्टँगल आहे, एक बॉक्स आहे. ठीक आहे. एक प्रोडक्ट मी असा बनवलाय की त्याच्यामध्ये रेक्टँगलच्या एका कॉर्नर मध्ये एक छोटासा एक स्लॉट केलाय. ओके. And right now I am interested to see that slot only, not whole product. Okay. So I want to go for that part only. I will select that region only and I want to zoom and windowing that part only. So basic and very important role of this windowing and viewing functions, only that section, selection of the section. I think in machine drawing MDR subject in second year you have seen the different sections, partial section, full section, half section, full. Okay. So similar way, I am interesting only for that particular section. So at the time of the analysis software, there is one tool, windowing and viewing. So by using that windowing viewing tool, I will select that portion only and I will zoom that section. So I will clearly visible that section part. Okay. Where are we are actually want to do some analysis of some interesting part. Okay. So that is a major role of that windowing and viewing part. Second, coordinate transformation. Already you have seen the some homogeneous coordinate. Then coordinate transformation means first time that is a geometric transformation. We can use single operation. Okay, in the that coordination only. But coordinate transformation means we have to coordinate at a single time multiple operations. Okay, तुम्ही एका वेळेस एक ऑपरेशन करू शकता इझिली by the use of this geometric transformation. But at the time where time comes to use the multiple time of the transformation, एका वेळी मला एकापेक्षा जास्त जर ऑपरेशन करायची असेल तर त्याच्यासाठी मला काय करावं लागेल, ते सगळे कोऑर्डिनेट करावं लागेल. बरोबर आहे की नाही? तर त्याच्यासाठी मला कोऑर्डिनेट ट्रान्सफॉर्मेशन एक टर्म्स आहे, त्याच्यामध्ये मी ते करू शकतो इझिली. ओके. This is the second thing. Then standardization in graphics software. Okay. तर आता स्टँडर्ड काय प्रोसिजर आहे ग्राफिक्स सॉफ्टवेअर मध्ये? ऑलरेडी वी हॅव सीन द basic functions of the graphic software. Okay. So there is one standard procedure also to see how to use this graphic software. Okay. Okay. Then next, CAD/CAM data exchange. This is a very important and major role of this CAD/CAM CA subject. तुम्ही जर बघितलं असेल आता बऱ्यापैकी, suppose you can take the example of the one of the company like company A and company B. Company A is located in India. Company B is located in out of India. Means you can take the example of the any country. You can take the US. Okay. कंपनी ए ही इंडियामध्ये आहे, कंपनी बी ही यूएस मध्ये आहे. ठीक आहे. तर कंपनी ए मध्ये जी कंपनी आहे ती यूएस ची कंपनी असेल, एमएनसी. वी कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ द एनी कंपनी. म्हणजे जे यूएस ची कंपनी आहे त्यांचं ब्रँच इंडियामध्ये आहे. ओके. तुम्ही इंडियाच्या ब्रँच मध्ये काम करता त्या कंपनीसाठी आणि तुमची जी मेन ब्रँच आहे ती यूएस मध्ये आहे. ठीक आहे. तुमचं एक जे काही प्रोडक्ट आहे त्याचं डिझायनिंग सपोज 6 पार्ट असतील, कंपोनंट असतील, त्याच्यामध्ये पहिले 2 कंपोनंट यूएस मध्ये डिझायनिंग होत असतील आणि नंतरचे राहिलेले इंडियामध्ये होत असतील. ठीक आहे. सॉरी. तर त्याच्यामध्ये ज्या वेळेस तुम्ही तुमच्या इंडियाच्या कंपनीमध्ये तुमच्या जे काही वर्कर्स असतील, पीपल्स असतील, एम्प्लॉईज असतील, ते तुमचे पार्ट रेडी करतील. ठीक आहे. नो डाऊट. Part number 3 to 6 in India, employees they will complete it, and first part and second part they will made at a US level software. Okay. But questions come from
at the that level, whenever that we have to go for the assembly level. Okay, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला तो सगळे पार्ट असेंबली करायची वेळ येते. ओके, हे दिस पार्ट वी आर गोइंग टू make designing at separate level, makes like product 1, product 2, product 3, like we have to go for the making different product at different level and different software. Okay, this is the part. So this is thing. Part is coming, things is coming where actually doing assembly of that each part, that time comes one thing, the extension of that part, which part in which extension we have saved. Okay, means like our mobile image we have, while taking any pictures from your camera, that image taking extension like .jpg, .jpeg, okay, and video .mp4, like this. There are a lot of extensions here, okay, depending upon the devices. Okay, so while designing, while designing that product US level, suppose that will get from different extension and India level different extension, and we want to assemble that all 6 part at one single software. We can take the example of the India, or we can take the example of the US. सपोज ते पहिले 2 पार्ट मला युएस मधून इंडियामध्ये घ्यायचे, किंवा हे 4 पार्ट युएस मध्ये न्यायचे. हे सगळं तुम्ही जाऊन काही ट्रॅव्हलिंग करून करणार आहात का? डिव्हाइस टू डिव्हाइस यूएसबी not we can call it possible, but that will be go for the higher cost. Okay, so for that only we have make some data exchange parameter. With the help of the various data exchange format, we can easily transform one data from one place to another place with different exchange level. Okay, so by using this data exchange tab, very useful to transfer any data within any time, any less time, by one system to another system is a very easy by using this system. So ही जी काही सिस्टीम आहे डेटा एक्सचेंजची, याच्यामुळे कितीतरी काम खूप सोपं झाले की तुम्ही कुठेही बसून कोणत्याही सिस्टीम मध्ये, कोणत्याही सिस्टीम मधून कोणत्याही सिस्टीम साठी डेटा ट्रान्सफर करू शकता, आणि तिथून तुम्ही रिक्वायर्ड डेटा मध्ये ते ट्रान्सलेट करून तुमच्या रिक्वायर्ड पोझिशनला घेऊन तुम्ही ते असेंबल करू शकता. हा एक महत्वाचा ऍडव्हान्टेजेस आहे या कॅडकॅम डेटा एक्सचेंजचा. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये 2 प्रकार आहेत, एक डायरेक्ट आहे, इनडायरेक्ट आहे. ते आपण डिटेल्स त्यावेळेस बघू. ठीक आहे, पुढे आहे इंट्रोडक्शन टू जिओमेट्रिक मॉडेलिंग अँड इट्स टाइप्स. आता ऍक्च्युअल मॉडेलिंग कसं करायचं, एखाद्या सॉफ्टवेअरवरती ऍक्च्युअल मॉडेलिंग कसं करायचं त्याचे डिटेल्स ह्याच्यामध्ये आहेत जिओमेट्रिक मॉडेलिंग मध्ये. म्हणजे तुम्ही एखादी जिओमेट्री तुम्हाला ड्रॉ करायची आहे सॉफ्टवेअरवरती, देन first question comes in your mind, how to start. That steps we'll see in this chapter, actually how to start to model the any geometry. Okay, and its types, then parametric representation of the basic entities, like we will start from the basic, like line, circle, then ellipse. Okay, so like this type we can introduce a different types of the curves. Curves means like a Bezier curve, a spline, NURBS. Okay, so these words you might be heard first time, you don't understand the meaning of this Bezier, B-spline, NURBS, but once we go for that modeling type and curves is nothing but like already you have seen some half circle, that is also one of the type of the curves. Like there are different curves, and that using different curves we can easily draw the a geometry within less time. So that will be things we will see in details of the time of the geometric modeling chapter. Then next concept of the CSG, then Boolean operations. Already I think you know at the 12th standard or first year also what are the Boolean operations and its feature based modeling. Okay, so that part we will see in details, like how that Boolean operation like addition, subtraction and intersection part. Okay, the 3 basic types of the Boolean operations, how to add the material by using the Boolean operation within the less time without wasting so much time of the adding the material layer by layer. Okay, suppose I want to add some material on existing material by layer, I want to go for the layer, once layer, second layer. So without wasting such a time,
we can go such a directly Boolean operation, use the Boolean operation. How many thickness you want to add, directly you can input, give the input to that system. So I want to add the 20 material on that square. Directly you can give the direction of that, which direction you are going to increase the size. You can give the directly input, okay, and directly you can extract that part from that basic to the 20 easily within a minimum second. You can just modify that geometry. Okay, so that is a benefit of these Boolean operations. Second, you can see here third chapter, our first section, last chapter. Okay, so first section, last chapter, that is a finite element method and automation. Now name itself indicates finite element method and automation. So in this chapter, first part, that's FEA, that is a finite element analysis. So anyone just see, unit name is a finite element method, and below that content right is FEA. FEA means finite element analysis, and FEM finite element method. So anyone just can tell me what is the basic difference between these two words, FEA and FEM? Anyone? कोणी सांगू शकतं का मला FEM मध्ये आणि FEA मध्ये काय डिफरन्स आहे? असेल तर तो काय आहे, नसेल तर तो काय नाहीये? जर माहित असेल तर, किंवा तुम्ही तर्क लावू शकता, तुम्ही थोडा विचार करून सांगू शकता की बाबा हे काय आहे, फायनाइट एलिमेंट मेथड म्हणजे काय आणि फायनाइट एलिमेंट अनालिसिस म्हणजे काय? Which perspective they are calling the finite element method and finite element analysis? Anyone? Rakesh? Anyone? Okay, so basically FEM and FEA is a same only. Okay, so why we can call as a FEM? So for academic purpose we are calling finite element method, and for industry purpose, industry people, they are calling FEA, finite element analysis. Okay, so there is actually no difference between the FEM and FEA. At the time of the your practical oral examination, external faculty will be asked such type of the question, so that time you should know actually FEM and FEA is a same thing only, just its naming as per the academics and its industry purpose they are calling is a finite element analysis. Please remember such things while you are attending the practical oral examination. Okay, so in that chapter you will see a definition part of the finite element method. So what is the mean by the finite? Word finite and infinite. Okay, काय अर्थ आहे याचा, म्हणजे काय डेफिनेशन काय असू शकते की ज्याच्यामध्ये मी एखादा प्रॉब्लेम घेतला अनालिसिस साठी सीएई मध्ये, त्याच्यामध्ये एक पार्ट आहे, त्याच्यामध्ये मी नोट्स आणि एलिमेंट्स एवढे क्रिएट केले की मी ते काउंट करू शकत नाही, म्हणजे असे खूप हजारो लाखो मध्ये एलिमेंट आणि नोट्स असतात. त्यावेळेस मला अनालिसिस करताना डिफिकल्ट जातं, किंवा it will take a very long time to analyze for that computer. Okay, so better to go for the not fully part, we will go for the division, discretization of that parts into n number. Suppose एक बॉक्स असेल 100 by 100 चा, तर मी काय करेन 10 by 10 चे 10 पार्ट करेन आणि त्या प्रत्येक पार्टचं सेपरेट अनालिसिस करेन. We can go for the separate analysis as a part wise and then go for the रिझल्ट ऍडिशन, म्हणजे पहिल्या पार्टचा काय रिझल्ट आलाय प्लस दुसऱ्या, असं मी करून एक फायनल अनालिसिस काढेन. सो इट विल बी इझी फॉर मी ऍज अ फायनाइट पार्ट. वी कॅन से ह्याच्यामध्ये एवढे नोट्स आहेत, मला मी काउंट करू शकतो लाईक फायनाइट. फॉर दॅट पर्पज वी कॅन गो फॉर द फायनाइट अनालिसिस. देन वी कॅन सी अ डिफरंट टाइप्स ऑफ द अनालिसिस. मी बघेन की माझा प्रॉब्लेम कुठला आहे आणि त्या प्रॉब्लेमला कोणत्या टाइपचं अनालिसिस सुटेबल आहे. ओके, so for that purpose of the type of the analysis, so we will see one by one the type of the analysis and what are the application of the each type of the analysis for what purpose. Okay, so first part is we have to first understand the what are the types of the analysis and what is the our problem and which type of the analysis is a suitable for our problem.
दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फर्स्ट फॅक्टर. आपल्याला कळत नाही की कधी कधी काय होतं, माझा प्रॉब्लेम काय आणि मी कोणत्या टाईपचा अनालिसिस घेतो, याच्यामध्ये गफलत होते. सो वी शुड अवेअर, वी शुड एबल टू अंडरस्टँड our problem statement first and then go for the identification of the suitable analysis for your problem. Okay, so हे खूप महत्वाचं आहे की तुम्ही कोणतं प्रॉब्लेम सोडवताय आणि त्याच्यासाठी कोणतं योग्य अनालिसिस टाइप यूज करणं आहे. ठीक आहे. सेकंड, टाइप्स ऑफ द नोड्स अँड एलिमेंट्स. आता एक बेसिक कन्सेप्ट आहे, कोणती एंटिटी ज्योमेट्री ड्रॉ करताना तुम्हाला बेसिक पॉइंट पासून सुरुवात करायला लागते. ठीक आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट लाईन. Okay, entity. So you should know the different types of the nodes and elements. That is the first thing, and how they are different points and elements affects on your entity geometry. That is a second entity, second point, very important point. Then general steps of the FEM. एक साधारण एक टप्पे काय आहेत की तुमचे फायनाइट एलिमेंट मेथडचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला तुम्हाला कोणकोणते स्टेप्स लागतात. जसं की प्री प्रोसेसिंग असेल, प्रोसेसिंग असेल आणि पोस्ट प्रोसेसिंग असेल. सो जस्ट फॉर युअर लिसनिंग पर्पजेस these three words like only words, but in that pre-processing, processing and post-processing, this is a very vast steps and very vast concept in any analysis. एखाद्या सीए इंजिनिअरसाठी ह्या 3 स्टेप्स म्हणजे त्याचं होल करिअर असतं. ठीक आहे, तुम्हाला कळेल ज्यावेळेस आपण हा चॅप्टर सुरू करेल त्यावेळेस तुम्हाला अंडरस्टूड होईल की ह्या 3 स्टेप्स म्हणजे ऍक्च्युअली काय आहेत. ठीक आहे. सो नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल अँड थर्मल अनालिसिस ऑफ वन डायमेन्शनल बार एलिमेंट्स. ऍक्च्युअली मी मागाशी तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं की आपण ज्यावेळेस प्रॅक्टिकल करणार ऍक्च्युअली त्यावेळेस तुम्हाला एफईएम चे अनालिसिस करायचे आहेत. त्याच्यावरती एनसीसी सॉफ्टवेअर आपण यूज करणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला थर्मल आणि स्ट्रक्चरल अनालिसिस करणार आहोत आणि ते एका डायमेन्शनलच्या बारसाठी. ठीक आहे. मग त्याच्यामध्ये अनालिसिस करत असताना तुम्हाला कोणकोणते एलिमेंट कन्सिडर करायचे आहेत ते आपण त्यावेळेस बघू. त्याच्यामध्ये लेटेस्ट एफईए सॉफ्टवेअर कोणकोणते आहेत, त्याची लिस्ट कोणती आहे ती तुम्हाला सॉफ्टवेअर ऍटलिस्ट माहित असावे, म्हणून तुम्हाला ते कोणते कोणते लिस्ट आहेत ते आपण बघणार आहोत की जे काय आता लेटेस्ट इंडस्ट्रीमध्ये कोणते ऍक्च्युअली सॉफ्टवेअर यूज करणार आहेत ते आपण बघू. Second part of this chapter, that is automation. So in that automation you can see here the concept and definition of the automation. Actually automation म्हणजे काय, ओके, ते आपण पहिल्यांदा बघून घेऊया. So anyone please can me just tell me the definition or any small identification of the automation. So anyone please unmute yourself and just tell me what is the meaning of the automation from your side. That will be wrong or correct. I'm not going to hear for the saying like you are correct and you are wrong. Just I want to some answers from your side, just interaction, you and me. Okay, so anyone please unmute yourself and just tell me the your definition of the automation. Automation म्हणजे नक्की काय? What is the function of the automation? Okay, Rakesh, replacement of the labor by machine. Okay, this is one of the important parameter in automation. Next, anyone just unmute yourself and just tell me the definition of the automation in simple language. I'm not expecting correct each and everything correct from your side. You can just give me a small definition, part-wise definition of the automation. This is simple first word, that is replacement of the labor by machine. That is great. Next, anyone? So why we are using this automation, why we are implementing human input is minimized. Okay, that is previous only replacement of the. Okay, so automation is nothing but we are just implementing some CAD techniques, tools, and just adding some our new technologies into our manufacturing. Okay, Balaji, correct. We are going to just adding some new technologies, implementing, just adding the new tools into our existing system and giving a greater output within less time. That is called as automation. Okay,
So there are n number of the definition. We'll see one by one according to different definition. What are the functions? Okay, and we will see a different automation types. Actually, as per the requirement of the industry, they have made different types of the automation. Okay, so suppose some small scale industry requirement, like we don't fully require a fully automation system. They require semi automated machines. म्हणजे अशा ते मशीन त्यांच्या रिक्वायरमेंट असतात की आम्हाला सगळ्या फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन नको आहेत. त्याच्यामध्ये थोडं 50% फुल ऑटोमेशन वर्क होईल आणि 50% मॅन्युअली होईल, असं त्यांचे रिक्वायरमेंट असतात. जे खूप मोठे इंडस्ट्री असतात एमएनसी, त्याच्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग यांचं मास प्रोडक्शन लेवलला असतं, त्यांच्यासाठी ते फुल्ली ऑटोमॅटिक मशीन मागतात किंवा सेमी ऑटोमॅटेड किंवा मॅन्युअली. ठीक आहे. तर ऍज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द different इंडस्ट्री, we will provide them to different type of the automation level machines. Okay, आता हे टोटली डिपेंड आहे त्या इंडस्ट्रीच्या लेवलला. ठीक आहे, ते त्यांना कोणत्या लेवलला मशीन्स पाहिजे, सिस्टीम्स पाहिजे, फुल्ली पाहिजे ऑटोमेशन, सेमी ऑटोमेटेड पाहिजे का मॅन्युअली पाहिजे. आता तुम्ही जर म्हणायला गेला की एखाद्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीमध्ये जर फुल्ली ऑटोमेशन मशीन दिला तर त्यांना ते कॉस्टली असणार, ते परवडणार आहे का? म्हणजे असं झालं की तुम्ही प्रोडक्शन करता 10 रुपयाचं, त्याच्यावरती खर्च करणार तुम्ही त्याच्यापेक्षा जास्त. So that is not affordable. So they will decide as per their requirement and they will give the requirement to the that machines. Okay, तर ते आपण बघूया की कोणकोणते टाइप्स आहेत ऑटोमेशनचे, मशीन्स कशा आहेत, what are the advantages and limitations of that particular automation machines, and what are the integration correlation between the automation part and CAD/CAM CAE techniques and tools. Okay, so that parts also we will discuss on this chapter. Second, sim. Now you can see one new word is that is the CIM. So anyone just can tell me the meaning of the CIM, long form of the CIM? What is the meaning of the CIM? Anyone? Now we have C, CAD, CAM, CAE. Okay, but now CIM means, anyone? Anyone just can tell me the what is the long form of the CIM? Anyone, please? Already you might be know the this. Okay, Shubham, correct. Computer integrated manufacturing. Okay, I'm audible. First thing. Yes. It's clear or not? I'm audible. Clear, sir. Okay, so thank you. Computer integrated manufacturing. It's first thing is just integrating the different department into a single department for a better output. Okay, so whatever we are going to giving input like CAD, CAM, CAE, other things like inspection, then other thing like some storage retrieval from department. Okay, so that all the information collecting through only single department and giving some responses, strong responses at a single level, that is called as a computer integrated manufacturing. म्हणजे आता ह्याचं बेनिफिट काय ऍक्च्युअली सांगतो तुम्हाला सिमचा. जर तुमच्याकडे कंपनीमध्ये 6 डिपार्टमेंट असेल आणि ते इंडिव्हिज्युअल वर्क करत असतील त्यांच्या लेवलला, तर तुम्हाला एक प्रोडक्ट बनवताना प्रत्येक डिपार्टमेंटचे कम्युनिकेशन काय होणार, इंडिव्हिज्युअल होणार. मग प्रोडक्शनचा डिझाईनला फोन करणार, त्याचे रिक्वायरमेंट, त्याचं जे काय असेल ते, असं ह्याच्यामध्ये वेळ खूप जाणार आणि प्रोडक्शन आउटपुट यायला वेळ लागणार. बरोबर आहे. सिम काय करतं, हे सगळ्या डिपार्टमेंटला इंटर कनेक्ट करून ठेवतं आणि जी इन्फॉर्मेशन हवी डायरेक्ट त्याला तो सिग्नल पाठवतं. तिथून डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, म्हणजे मध्ये कोणी तिसरा दुसरा न येता डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एका स्टोअरला कनेक्ट होती. क्लाउड सारखं, क्लाउडचं मला आउटपुट माहित असेल, इनपुट माहित असेल, त्या प्रकारे हे सिम ऍक्ट होतं आणि तुमची जे काय मधला जो टाइम आहे किंवा जो वेळ आहे, लीड टाइम असेल, तो कमी करून तुम्हाला बेटर आउटपुट देतं. त्याचं आपण डिटेलमध्ये बघू परत. तर त्याचं आणि CAD/CAMचं रिलेशन नंतर
group technology. Okay, so very important point as a group technology. Okay, तर ग्रुप टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय, तर तुम्हाला ज्यावेळेस कंपनीमध्ये एका कंपनीमध्ये असं नसतं की एकच प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग होतं, बरोबर आहे. तर एका कंपनीमध्ये बऱ्यापैकी एन नंबर ऑफ द प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग होत असतात. तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक पार्टचा हा पार्ट कोणत्या प्रोडक्टचा आहे हे असं मिसमॅच होतामध्ये अशा खूप वेळेस लाईन असेंब्लीवरती किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग लाईनवरती ते प्रॉब्लेम येतात. म्हणून ग्रुप टेक्नॉलॉजी मध्ये काय करता येतं की असे वेगवेगळे ग्रुप करतात की हा पार्टचा ग्रुप नंबर ए बी सी डी, लाईक दिस वे वी कॅन मेक अ डिफरंट ग्रुप्स. ओके, अँड अकॉर्डिंग टू दॅट ग्रुप we will manage to that particular raw material for that particular product only. Okay, so like this way we'll see details of this group technology. Then part family. In that group technology we have again make some part family, means एका कंपनीमध्ये एक बॉल पेन होत असेल, एक जेल पेन बनवत असतील, एक दुसरा कुठला तर मार्कर पार्कर बनवत असतील. ठीक आहे, तर मी त्याच्यामध्ये छोटे छोटे पार्ट फॅमिली करणार. पहिला पार्ट फॅमिली ए बॉल पेन, पार्ट फॅमिली सेकंड जेल पेन, पार्ट सेकंड थर्ड मार्कर, लाईक दिस पार्कर. ओके, तर त्याच्यामध्ये काय होतं, आयडेंटिफिकेशन खूप सोपं होतं. ओके, असेंब्लीच्या वेळेस असेल किंवा प्रोडक्शनच्या वेळेस असेल, ते आपण बघू देतो. क्लासिफिकेशन अँड कोडिफिकेशन सिस्टम. So how to identify that part? So by naming, that is a very difficult. At the one stage we cannot identify the on the name. So we have to go for the some classification and codification. Okay, Rakesh, you have asked one question in chat box, like CAD CAM CA is everything about the software using the industry. No, absolutely no, Rakesh. Please try to understand CAD/CAM CA is not only for the softwares. So basically CAD/CAM CA is one of the we can call it a manual to how to identify which process is used for which part, and side by side we have to know which machines is suitable for which process. That all things coming from the software programming, then theoretical knowledge for the designer, manufacturing, that all things comes under this subject, not only related to software. Okay, software is another part of this subject. Software is another department we can call as a like software, then programming, then geometrical modeling, then designing. Like this way all the n number of the parts is coming through this subject, not only software. So please remove from your mind, this is not only software oriented subject. Okay, once we start this subject you will know about the better know from the subject. Okay, so once we identify the group, then part family, then retrieval generative type, the CAPP. So CAPP is nothing but computer aided process planning. Once you decide the manufacturing of the any particular product, so for that product we have to make one process plan, and according to that process plan our system will be follow that path. Okay, then second is the MRP. Okay, ERP, concept of the rapid prototyping. So MRP, ERP, enterprises resource planning, material requirement planning, then rapid prototyping, that all things comes under this CAD/CAM, not only software. Okay, so तुमच्या पार्टला लागणारी प्रोसेस प्लॅनिंग, तुमच्या पार्टला लागणारी मटेरियलची रॉची रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग, एंटरप्राइजेसची रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग, त्याला रॅपिड प्रोटोटायपिंगची प्लॅनिंग, लाईक दिस ऑल दी पार्ट्स कम्स अंडर युअर दिस सब्जेक्ट्स. ओके, so this is our first section. So we will see second section, fourth chapter, that is a fundamentals of the NC system. So NC is nothing but numerical control system. So you will see from the our last era, means previous era, what was the evaluation of the first arithmetic system, that is the NC machine, how that machine is established, what is the design of that machine, what is the size of that machine. Okay, and what is the output of that machine. So according to that previous old machine and current new machine, what are the differences, major differences and functions, that things also we will see in this chapter. Then what are the basic elements of this system, that elements also we will see in this chapter. And basic concept of the work zero and machine zero, that point also we will see, means machine 0 point and work 0 point.
म्हणजे ज्यावेळेस ऍक्च्युली सपोज एक सीएनसी मशीन आहे, इथं आपण सीएनसी मशीन बघितली, त्याच्यामध्ये जो त्याचा स्पिंडल आहे, जो वर्क ऍक्सिस आहे त्याचं थोडक्यात, आणि त्या ऍक्सिस वरती मी जो टूल लावतोय, त्या टूल जो जिथं माउंट करतोय आणि ऍक्च्युअली खाली जिथं वर्क प्लेस करतो आपण, वर्क जॉब, ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युली वर्क वर्क 0 पॉईंट कुठला आणि मशीन 0 पॉईंट कुठला, ह्याच्यामध्ये जे काय ऍक्च्युली ज्यावेळेस तुम्ही मशीनवरती प्रोग्रामिंग सेट करत असता, सीएनसी मशीन किंवा व्हीएमसी वरती, त्यावेळेस तुम्हाला हे 2 पॉईंट खूप महत्वाचे असतात, की तो मशीन 0 पॉईंट कुठं आहे आणि वर्क 0, कारण आपल्याला ते रेफरन्स पॉईंट घेऊन त्याच्यापासून ते डिस्टन्स काउंट करतो मशीन. ठीक आहे, त्यावेळेस तुम्हाला मी सांगतो ऍक्च्युअली की मशीन 0 पॉईंट आणि वर्क 0 पॉईंट हे डेफिनेशन काय आहे आणि त्याचा ऍक्च्युअल वर्क काय आहे. ठीक आहे. देन टाइप्स ऑफ द एनसी सिस्टीम. आता न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टीम मध्ये कोणकोणते प्रकार आहेत ते प्रकार आपण याच्यामध्ये बघू. त्याच्यानंतर त्याचे स्ट्रक्चर काय आहे, त्याच्यासाठी लागणारे ड्राईव्ह कोणते आहेत आणि त्याच्यामध्ये स्टेप्स कोणत्या आहेत. म्हणजे न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन मध्ये कोणते कोणते टाइप्स आहेत, त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत, त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर येतं ते फ्लेक्झिबल मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम. म्हणजे हे सगळे सिस्टीम झाल्यानंतर तुम्ही अजून ऍडव्हान्स, आता करंटली इंडस्ट्री 4.0 मध्ये नंतर सुद्धा यू विल सी द न्यू टेक्निक्स कम्स अंडर इन दिस फ्लेक्झिबल मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम. आपण अजून अजून कसे ऍडव्हान्स होऊ शकतो, आपण अजून ऍडव्हान्स करून प्रोडक्शन कसं करू शकतो, हे तुम्हाला त्या एफएमएस मध्ये कळून येईल. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये त्याचे एलिमेंट्स काय आहेत, what are the application of the FMS, then its advantages and disadvantages in FMS. Okay, so this is our fourth chapter, that is the fundamentals of the NC system. Then next is CNC DNC technology and tooling. Whatever we have seen the NC system in chapter number 4, the next part is the types of the NC system, that is a CNC machine, DNC machine, HMC machine, like there are different types of the NC system. So one by one we will classify that CNC system, okay, machine tools. According to that, we'll see different controllers, its features and advantages of the CNC system. त्याच्यामध्ये खूप प्रकार आहेत सीएनसी सिस्टीमचे, त्याचे आपण टाइप्स बघूया, त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे टूल्स बघूया, त्याचे ऍडव्हान्टेजेस सांगतो. नंतर त्याच्यामध्ये अडॅप्टिव्ह कंट्रोल म्हणून एक सिस्टीम आहे, तर त्याचा ऍडव्हान्टेजेस काय आहे, ते सिस्टीम असल्यानंतर काय होतं. नंतर डीएनसी सिस्टीम म्हणजे काय, त्याचा ऍडव्हान्टेजेस काय, सीएनसी आणि डीएनसी मध्ये फरक काय, त्याच्या दोन्हीमध्ये कम्पॅरिझन काय, दोन्हीमध्ये चांगलं कुठलं. ठीक आहे, दोन्हीचा उपयोग कधी होतो, त्याचं फंक्शन्स काय आहेत, त्याचं कम्पॅरिझन करू. त्याच्यानंतर टूल होल्डर्सचं काम काय, व्हॉट एव्हर द we have producing any product at the time of the CNC machine, using CNC machine, on that CNC machine how many types of the tool holders, what are the actual functions of that tool holders, what are the actual benefits of the tool holders, that we will see in chapter number 5. Then adapters, tool magazines, how many number of the tools we can hold at a time, one time in the CNC, HMC, VMC, there are different storage capacity for different machines. Okay, then automatic tool changer system is there. Then what are the benefits of that system, palette system, tool setting system, then modular tooling is there. There are different tooling purpose system is there. So actually benefits of the different system is very useful. So that we will see at the time of the that chapter. Last chapter, very important chapter, that is a manual part programming. Now you can see here, this is the last chapter, and as per your career, your knowledge, suppose someone wants to go for the CAE engineer, जर कोणाला पुढे जाऊन after completion of your UG mechanical engineering, someone wants to become a good CAE engineer, जर कोणाला एक चांगलं CAE engineer व्हायचं असेल, तर at least you should know one modeling software, one designing software, and one analysis software. Suppose I have a one software knowledge regarding this different phase, so you should know how to make a programming. This is the basic step. You should know a simple G code and M code. Okay, you should remember the some fundamentals G any coding language. Okay, so you will see here, first point is principles of an NC program. Okay,
सो तुम्हाला प्रिन्सिपल्स माहित पाहिजे सुरुवातीला. एखादा प्रोग्राम करायचा असेल तुम्हाला सीएनसीचा, तर तो प्रोग्राम स्टार्ट करताना तुम्हाला त्याचे प्रिन्सिपल्स माहित पाहिजे की कसा प्रोग्राम बनवायचा. देर आर सम स्टेप्स how to build up programming CNC program. So first basic, like you should know how to start the program. So you should know some basic fundamental G codes and M codes. Okay, like this way you should know what are the format for making this programming. So there is one format, that's the word address format, WAF, WAF. So हे नक्की काय आहे WAF? तर याच्यानुसार तुम्हाला प्रोग्रामिंग करायचं असतं. प्रोग्रामिंग मध्ये कसं स्टार्ट करायचं, कसा एंड करायचं, कसं प्रोग्रामिंग मध्ये लिहायचं. ओके, सो यू शुड नो in this WAP process. Then machine formulas. While using the CNC and VMC machine, we should give the input as a programming input like machine formulas, G code, M codes at initial level. Okay, so you should know the different machine formulas. Then tool length, tool cutter, diameter compensation. म्हणजे त्याच्यामध्ये आता हे प्रकार आहेत की ज्यावेळेस तुम्ही प्रोग्रामिंग करणार आहात त्याच्यामध्ये जे काही तुम्ही टूल वापरणार आहात त्या टूलचं त्याच्यामध्ये असलेलं फॉर्म्युलाज आणि त्याच्यामध्ये असलेले टूलच्या लेंथ नुसार आणि डायमीटर नुसार त्याचं कम्पेन्सेशन कसं करायचं. ठीक आहे. नेक्स्ट, Canada cycle for lathe, milling and drilling. Here now you can see for our syllabus we are going to see only for lathe operation, milling operation and drilling operation. Okay, for these three operation we will see Canada cycle and different formulas. Last point, that is a introductory part of the sub program, subroutines, do loop and macros. हे जे काही 4 पॉइंट आहेत, सब प्रोग्राम, सब रुटीन्स, डू लूप अँड मॅक्रोज, ते आपण याच्यामध्ये बघून घेऊया की ऍक्च्युअली प्रोग्राम एकदा बनवला, वन्स यू मेक अ वन प्रोग्राम, आफ्टर दॅट इट इज पॉसिबल टू insert another small program? If yes, then how? Then subroutines, then do loops and macros. That all things you will cover in this last chapter. Okay? So this is our syllabus. This 6th chapter we will see in this our CAD CAE subject. Our ICA part, that is our term work part, consists our list of the experiments. So now you can see we have to complete this 6 experiment. Okay, so these 6 experiments, in that first our assignments on the modeling and drafting of any two mechanical components. आपण काय करणार आहोत, कटिया सॉफ्टवेअर यूज करून आपण एक 2 सिंपल मेकॅनिकल कंपोनेंट ड्रॉ करणार आहोत आणि ड्रॉ करून त्याचं ड्राफ्टिंग करणार आहोत. ठीक आहे. ड्राफ्टिंग म्हणजे काय, तर एकदा मॉडेल तुम्ही 2D मध्ये किंवा 3D मध्ये ड्रॉ केलं, 3D मध्ये, तर त्याचं तुम्हाला डिटेल्स दिसतात का त्याच्यामध्ये. एकदा तुम्ही ड्रॉइंग करताना जे काही इनपुट दिले, डायमेन्शन दिले, ते तुम्हाला नंतर त्याच्यात दिसत नाहीत. तर ज्यावेळेस तुम्ही त्याचं ड्राफ्टिंग करता, तुम्ही कधीही बघा मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कडे जे काही ड्रॉइंग्स येतात डिझाईन डिपार्टमेंट कडून, त्याच्यामध्ये सगळं ड्राफ्टिंग असतं, ड्रॉइंगचे डिटेल्स असतात, सगळे व्ह्यूज असतात, त्याच्यामध्ये सगळं मटेरियल कोणतं आहे, क्वांटिटी किती आहे, त्याचं डायमेन्शन काय आहे, सगळे डिटेल्स असतात. तर त्या डिटेल्स तुम्हाला सॉफ्टवेअर मधून एका क्लिक मध्ये तुम्हाला त्या ड्रॉइंगचे सगळे डिटेल्स तिथे ड्रॉ होतात. ते कसं आणि कसं करायचं ते आपण प्रॅक्टिकलच्या वेळेस बघूया. ठीक आहे. Second assignment, based on the modeling of simple assembly of around 3 to 5 components. जे तुम्ही आधी पार्ट ड्रॉइंग काढले त्याचेच आपण परत असेंबली करून दाखवणार आहोत. ते आपला सेकंड एक्सपेरिमेंट. ओके. आता थर्ड एक्सपेरिमेंट काय आहे, असाइनमेंट काय आहे, इट इज बेस्ड ऑन द फुल्ली FEA ऑन द स्ट्रक्चरल अनालिसिस. ओके. सो हा आहे ANSYS सॉफ्टवेअर वरती तिसरा, ज्याच्यामध्ये आपण स्ट्रक्चरल अनालिसिस बघणार आहोत. आणि चौथं जे आहे असाइनमेंट, त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत थर्मल अनालिसिस. ओके. तर हे दोन्ही आहेत, तिसरा आणि चौथा जो काय एक्सपेरिमेंट आहे तो आपण ANSYS सॉफ्टवेअर वरती बघणार आहोत. आणि जे पहिले दोन आहेत ते कटियावरती. ठीक आहे. हे झाले 4. जो फिफ्थ आहे तो पार्ट प्रोग्रामिंग ऑफ वन जॉब युझिंग CAM सॉफ्टवेअर, ऑफ प्रोग्रामिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द वन जॉब ऑन CNC lathe of CNC milling machine. So in this fifth experiment we will see second part. जो काय पहिला आहे CAM सॉफ्टवेअर, आपल्याकडे CAM सॉफ्टवेअर नाहीये. जो सेकंड पार्ट आहे प्रोग्रामिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द वन जॉब ऑन द CNC मशीन lathe or CNC milling machine, आपल्या वर्कशॉपला
सीएनसी मशीन आहे, व्हीएमसी मशीन आहे. ऍक्च्युली आपण त्या मशीनवरती एक पार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करून बघणार आहोत. तो कसा करणार आहोत, प्रोग्रामिंग कसं करायचं, त्याच्यामध्ये इम्पोर्ट कसं करायचं आणि त्याचं वर्किंग कसं होतं आपण प्रॅक्टिकली तिथं बघणार आहोत. ठीक आहे. लास्ट 6 experiment assignments based on the industrial visit and its report based on the CNC FMS automation. आपल्या सब्जेक्टला एक इंडस्ट्रियल व्हिजिट आहे. जर fortunately our college will be start at the physical after Diwali festival, then we will go for our actually physical visit, industrial visit, where that CNC machine is there, FMS system is there, automation system is there in Pune, Kolhapur, Satara. Okay, wherever applicable, our system is there. So at that place, we will visit actually physically. We will make one industrial visit, and according to that industrial visit, we will try to get that CNC FMS automation practical knowledge. Okay, so this is our IC a term or policy for your list of experiment for your CAD CA subject. Then next, you can see here one note is there. The practical examination should be using a suitable software. Here, already I have told you, for our subject, we'll take this practical oral on CATIA only. Okay. Then second, oral examination will be based on the full syllabus. Oral examination ला तुम्हाला तो external तुम्हाला full syllabus वरती question विचारू शकतो. फक्त practical ला काय आहे, जो सॉफ्टवेअर आहे त्याच्यावर तुम्हाला ड्रॉइंग करायला सांगणार. ठीक आहे. First thing, the textbook for our subject, you can use these textbooks, CAD-CAM by P.N. Rao. Okay, our library, you will get this book. Then automation by Gruber MP. Then numerical control by Tiwari, CAD-CAM C by Chauguli NK, and last Radhakrishnan by CAD-CAM C. Okay. From this, you can use any one of the book for the our CAD-CAM CA subject. Okay, and reference book now you can see below. Theory and practices Ibrahim Zaid, then mastering Ibrahim Zaid. Okay, so like this, n number of the book is there for textbook and your reference book. So first of all, try to use first textbook and go for the one Ibrahim Zaid also a reference book. So that reference book will give a bundle of the knowledge. Means you are just not preparing for this subject for your future get exam planning. You can go for this reference book. So that will be helpful for your better purpose, better understanding purpose. Okay. तुम्ही फक्त ह्या विषयाबद्दल विषयाच्या पॉइंट बद्दल बघू नका. तुम्हाला फ्युचर मध्ये जर ऍप्लिकेशन टाइप नॉलेज जर हवा असेल तर तुम्ही रेफरन्स बुक यूज करत चला. तुम्हाला तुमच्या गेटच्या एक्झाम साठी असेल, IAS असेल, इंजिनिअरिंग सर्व्हिसचे एक्झाम असतील, त्याच्यासाठी तुम्हाला हे रेफरन्स बुकच खूप यूज होतील. ठीक आहे. सो दिस इज अवर बेसिक syllabus of our subject, and for our subject, okay, this is our lab manual. Okay, so now you can see this is our part first CAD-CAM C subject lab manual. Whatever we are going to see our experiment, that experiment we will see. Once you see, then we will go for. This is our vision mission, our department wise and institute wise. So our institute wise vision and department wise vision mission. Then next, CEOs, how to implement our course outcome to our POs as a practical knowledge. Then mapping, how we are going to implementing this different POs with COs. Then our list of experiment. Okay, and content beyond syllabus experiment, as we will take one content beyond experiment. Okay. Okay, see, this is our first experiment. Okay, there are already given the step-by-step procedure, and we have to draw this part. We have taken the example of the elbow, so we have to go for the draw this elbow, and this is the drafting. We can say this is the drafting. Once you complete the 3D part, so you will just click on, once you click on the drafting part, you will get this different views. Now you can see here there are 4 views. This is the front view, this is the section view, this is top view, and this is the isometric view. So by default, at the time of the drawing, modeling, geometry on the any software, we have to give input values. Okay, so that time only we have to give the input value. Once
You complete your drawing and go for the drafting. Click on the drafting, select the sections, select the views as per your requirement. Just click on the done. Okay, your all the views as per the requirement will be generated with fully dimensions. Now you can see whatever the dimensions given by the at the time of the input, the dimensions has created on this drawing. Okay, with sections name, top view, isometric sections, front view, and scale. Now you can see one scale is given here, 1:4. Means at the time of the drawing or at the time of the drafting, they are asking in what scaling you want this drawing. 1:4 म्हणजे मी काय केले, जे ऍक्च्युअल ड्रॉइंगची साईज होती त्या साईजच्या 1/4 साईज मध्ये मी ते ड्राफ्टिंग केले. म्हणजे जर फुल स्केलला केलं असतं 1:1 त्याचं ड्रॉइंग खूप मोठं झालं असतं आणि पेपरमध्ये मोठा आला असतं. म्हणून मी एकाच पेजवरती सगळे व्ह्यू बसण्यासाठी मी काय केलं, स्केल काय केलं, कमी केलं आणि 1:4 करून सगळे व्ह्यू एका पेजमध्ये बसवले. ठीक आहे. That thing also we will see how to make the drafting, good drafting at a single page only. Okay, now you can see second example. There's a flange coupling. This is the part drawing we will draw. Second, knuckle joint. Third, like this, some examples. Then second experiment, you can see the assembly purpose. We have take the example of the simple assembly example, knuckle joint, then universal couple joint. Like this, we will see one to part drawing and one to assembly drawing. Then third, FEM experiment depends. It's totally carried out on the ANSYS software. How to carry out this single one-dimensional bar element analysis on this ANSYS software. So this is the problem statement. First problem statement for the structural analysis. Now you can see this is the title, then problem statement, drawing, and procedure. You have to just focus on this procedure. First of all, you have to understand the each and every procedure, and by seeing this procedure, you have to just give an input to ANSYS software. One by one procedure you have to follow on this pre-procedure, procedure, and post-procedure. You will get a final answer at the time of the result. Okay, so like this way we will see 2 to 3 problems for structural analysis, and fourth number experiment, that is a for thermal analysis. Okay, तर त्याच्यामध्ये थर्मल मध्ये बघू आपण 2 प्रॉब्लेम असतील, त्याचं सोल्युशन काढायचं. हे झालं अनालिसिस करताना सॉफ्टवेअर वरचा आन्सर आणि थेरॉटिकल जे आपण क्लासमध्ये जे काही बघू प्रॉब्लेम त्याचा आन्सर. हे दोन्ही आन्सर ऍक्च्युअली इंडस्ट्रीमध्ये कसं असतं, जे तुम्ही प्रॉब्लेम डिझाईन अनालिसिस करताना जे तुम्ही कॅल्क्युलेशन थेरॉटिकल करता तेच आन्सर आपल्याला प्रॅक्टिकली जे आपण ऍक्च्युअली ड्रॉइंग काढतो त्याच्यावरती जे इनपुट देतो त्याच्या अनालिसिस नुसार आपल्याला ते कॅल्क्युलेट करून ते मॅच करावं लागतात. वी कॅन अंडरस्टूड हिअर अँड देअर प्लस अँड 4 मायनस डेविएशन, बट we have to focus on the actual maximum accuracy on that answer. We have to match up, we have to catch up that accuracy, frequency, or efficiency of that answer. Okay, try to minimize the errors. Then experiment number 5th, that is a CNC programming. So for our Siemens control CNC machine is there in workshop. So for that, this is G codes. So these are the widely using our major fundamental G codes. Actually total 100 G codes and 100 M codes. So you don't remember the total 200 codes. You have to just majorly remember this 20 near about 20 to 18 G codes and 20 M codes. This is the very essential G codes we requires at every programming. Okay, so remembering 100 G codes and M codes, that is a quite difficult, but try to remember this all G codes and M codes, and while making the programming you have to remember this at least 80 to 20 G codes. Okay, so this is the just basic first M codes, and then second the you can see here this is the 16 near about the M codes. Okay, so you have to remember this. There are total 40 to 45 G codes and M codes, so you have to remember this G code and M codes. There is no solution. Okay, and now you can see this is one of the problem where we have to see the actual problem, how to draw, how to return the actual programming. So this is one of the example. I have written the one example, Siemens control CNC lathe machining programming. Okay, so we have to make 3 columns. First column is a block number, then second is a programming, and third is description. So in that block number is nothing but one serial number. We can say
we have for our purpose. Suppose I have completed this programming. Okay, so in between this programming I have to make some changes. So while making some changes in that system, we can just call directly block number. We don't go remembering that all these remaining things. Just recall that block number. Suppose in that 70 number block I have to make some changes, go to directly block number 70. You can change the dimension also. That will be easy. So that purpose we are going to give a block number randomly. You can call like, sir, why you are started from the 10 number? You can start from the 1 also. 1, 5, 10, 15, 20, like this is also correct. So I have started from the 10, 10, 20, 30, 40, like this. For our simplification purpose, we can start from the any numbers. Okay. Then second column is a programming. Actual programming is started from the second column. First block number, I have given name as that programming varies. You can give as per your problem statement. Suppose problem is there like lathe machine, you can give as a name as a lathe machine programming name first. Then description. In that description you have to write the name of the program. Then second, actual program started G code with the help of the G code and M code. And third column, description. Actually what we have using the codes in the programming column, that description we have to written in the third column. म्हणजे जे तुम्ही सेकंड कॉलम मध्ये प्रोग्रामिंग लिहिताय त्याचं डिस्क्रिप्शन तुम्हाला थर्ड कॉलम मध्ये लिहायचं आहे. ते तुम्हाला ईच अँड एव्हरी डिटेल्स लिहायचे आहेत. म्हणजे ते ऍक्च्युली काय आहे, G19 म्हणजे काय, G71 म्हणजे काय, G95 म्हणजे काय, तुम्ही हे यूज का केलं ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये शॉर्ट मध्ये लिहावं लागतं. ठीक आहे. तर हे आहे तुमचं प्रोग्रामचं एखादं एक्झाम्पल. हे आहे ड्रॉइंग. ऍक्च्युली तुम्हाला प्रॉब्लेम असा असतो, हे ड्रॉइंग दिलं जातं, त्याचं स्टेटमेंट दिलं जातं आणि त्याच्यावरून आपल्याला प्रोग्राम लिहावा लागतो. Last experiment number 6, that is a assignment based on the industrial visit. Once we visit the industry, okay, after that you have to write one report. In that report you should write the name of the company, layout, products, turnover, list of the machines with the specification and use, and last, what is the outcomes of your visit. That is a very important. तुम्ही विजिट केल्यानंतर तुम्हाला त्याच्यातून काय कळालं हे तुम्हाला त्याच्यातून लिहायचं आहे. Okay, so this is our experiment. So today in that first lecture we have covered the first thing, that is our basic introduction of our subject, chapters, and our practicals. Okay, so I think this is a sufficient introduction part for subject. So I request all of you, for your attendance purpose, write your roll number in chat box fast.